Bobimba yola. Tepe ba ide nazali. Tiki mandefu ndio yo remplacer bara. Na tiki mandefu wa. Don't make a mistake, Joey. Play hard. Play well. Play hard. Play well. Play Le festival de World Refugee Day, la journée mondiale, journée internationale des réfugiés. Alors la communauté congolaise a été aussi partie prenante dans cette journée. Alors il y a eu des activités, culturelles, il y a eu des activités sportives. Entre autres, l'équipe de la communauté congolaise a joué cet avant-midi. Alors nous avons ici les leaders, les membres de la communauté. Alors nous voulons juste leur poser la question, quelle est leur impression concernant la prestation de la communauté congolaise à ce World Refugee Day? Merci beaucoup pour la parole. Pour moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire pour la journée d'aujourd'hui. Je ne fais que remercier nos talentueux Congolais qui ont essayé de participer dans toutes les différentes organisations. Et plus précisément sur l'équipe de football qui ont montré vraiment leur capacité et leur talent. Et je reviens encore pour remercier les jeunes talentueux, les danseurs qui ont présenté notre drapeau. Surtout sur le plan culturel, et ils ont démontré leur danse culturelle et cela nous a montré vraiment combien de fois nous les Congolais nous sommes la main dans la main avec les organisations ici en Brisbane. Ok, le conseiller, juste un mot concernant la participation de la communauté congolaise à ce festival de la journée internationale des réfugiés. Des activités communautaires différentes. Nous souhaiterons dans l'avenir, bientôt qu'il y aura une organisation festival de la communauté congolaise qui va intéresser toutes les communautés pour participer et que cette organisation de célébration soit de la même parce que les activités d'aujourd'hui m'ont beaucoup intéressé alors que je souhaiterais que la communauté congolaise aille le réussite de la même manière. Ça, c'est mon souhait. What do you think about the World Refugee Day 2014? Well, it's amazing. It's always good to come around and meet a few people, meet friends, and just have fun.
And there's nothing, better than this, where you get to see colleagues, and also just they have amazing food and amazing dances. There's at least 3 stages where you can go around and keep yourself busy. But looking at the world stage, you can go to the music stage and the dance stage as well. So everything was fantastic. It was amazing, and it was good. It was a great crowd. Okay, that's fine. And what about the participation of the youth, the Congolese youth, in this festival? Well, the Congolese youth, we did soccer. We participated in soccer, and unfortunately the boys lost in the early stages. But we're one of the best teams in Brisbane. So I guess things happen, and a game, soccer is always a game. Things can go upside down. But I'm sure that next year we're gonna come big and we're gonna hit it, because Congo. Every time when somebody says Congo, they're scared. When it comes to soccer, Congolese are #1 there. So we're gonna hit it. Na Kaumbu ilikuwa mzuri, malgré que tulishindwa, lakini tulijitahidi. Kuhusu kabumbu kwanza ni ile, na refugee tunashukuru Mungu ilipita mzuri sana. Na kitu kingine labda tungeliomba wale wengine ambao wajene walibaki nyumbani waje watunge mkono, ili labda next year tufanye kitu kizuri zaidi kuzidia kenye tulifanya leo. Kuna kitu ambayo ba organisateur balipana leo kuhusu ya participation yenu kwa hii activity? Oye, pia tunawashukuru sababu mlitunga mkono kwa kutusaidia kutupatia maji kama vile vinywaji. Yaani tunawashukuru sana. Naona kuna kikombe hapa, sijui kama ni kikombe cha nini? Kikombe hiki ni kikombe ambacho tulipata mwaka jana. Sasa hatukupewaga mwaka jana, ndio tukakipewa leo. Sasa maana hiyo kikombe ni nini? Maana kikombe hiki ni kwa sababu tulikuwa ni washindi, tulishindaga. Okay. Recommendation nini ambayo uko nayo juu ya nini ya community? Recommendation ambayo labda ningeliomba kwa community, bajitahidi sana batunge mkono kama vile bajeni, sababu bila wao hatuwezi tukaendelea, na pia bila shie wao hawezi wakaendelea. Okay, it was very good and nice, to come here. Unfortunately, we didn't go through to the final, but I was proud for my boys, and then to see our Congolese leaders and the community to come and support us, which was one of the key. But yeah, very good. So we can't complain really. So we look forward, to go next year and try to win something. Okay, what message can you address to the other youth, Congolese youth? The address I can address to the other youth, just to come together and then, to support each other as the brothers, then to see whether, we can keep them away from the streets. Because what we do here, we don't do crimes, we don't fight, we try to bring the boys together, and that's the reason why we are here. So we wish you all the best, and see you next year. Okay, thank you. Okay, thank you.